Good morning, my dear students. Today is our new online session, online lecture, Processes of Word Formation, Part 2. If you remember, in our previous lecture, we have discussed Chapter 10 in your book, An Introductory English Grammar by Stagberg, Norman Stagberg. Chapter 10. We have discussed compounding, derivation, invention, echoism, and clipping. Today we are going to discuss the rest of the chapter. مرحبا طلابي. اليوم هو الجزء الثاني من المحاضرة، أو خلينا نسميه تكملة المحاضرة السابقة، وهو الفصل العاشر Processes of Word Formation. فانتبهوا يعني. The objectives of the lecture، راح نعطي introduction بسيطة، والprocesses اللي راح ناخذها هي Acronyms, blending, backformation, folk etymology, antonomasia and reduplication. وبهذا الشيء احنا اذا خلصنا هنخلص chapter 10. word formation processes، تذكرة بسيطة للي اخذناه سابقا. قلنا انه in English there are so many words that are not originally English. باللغة الانجليزية اكو هواية كلمات هي مو بالاصل كلمات انجليزية. زين من اجتي these words are either borrowed or invented or came through compounding more than one word. لكن بالنسبة للي ما كانت أصلا هي يعني إنجليزية، كانت بالprocess of borrowing. okay. الprocess of borrowing مثل هسه كلمة شيخ بالعربي، بالإنجليزي أيضا shake. So originally shake is not an English word. هاي الكلمة shake هي مو إنجليزية بالأصل، لكن هي شنو a borrowed word. أخذنا أيضا word process formation process اللي هي compounding. والcompounding من أسهل البروسيسز. ليش؟ لأنه أنتو تقريبا من المرحلة الأولى عندكم فكرة عن compound words اللي هي compounding two words to give a new word، جمع كلمتين وتعطينا كلمة جديدة اللي بيها يعني أني يصير معنى خاص بيها، مثل بيسبول. اوكي، لا مثل birthday. This is compounding. derivation، كلكم تعرفون شنو يعني derivation. من أخذنا derivational morphemes كلكم عرفتوا شنو يعني derivation. والderivation هو من أكثر الأنواع شيوعا، أو من أكثر عمليات شيوعا إنه أخلق بيه كلمات جديدة، أبتكر بيه كلمات جديدة. أنا كلكم تعرفون إنه TION تسوي لي اسم، IZE أو ISE يسوي لي الفعل، ER يسوي لي agent أو يعني performer وغيرها. so أنتم كلكم تعرفون تسوون كلمات من derivation. some of these words survive. بعض هاي الكلمات يعني يدخل اللغة ويعيش ويصير يعني useful ممكن أو familiar، ولا أكو غيرها لا يموت dies. عندكم أيضا process أخذناها اللي هي الانفنشن. هاي طبعا تقريبا تصير نادرة، تصير ممكن بالسوشيال ميديا، تصير بالساينس، كلمات جديدة احنا نخترعها. مثل واحدة من أبسط الأشياء وأبسط الأمثلة اللي بعطاكم وياها الكتاب كانت النايلون. The simplest example in your book was nylon. echoism a very nice process. أنا أشوفها لطيفة. ليش؟ لأن هي تعرفون كلمة echo يعني شنو؟ so echoism إنه أنا أسوي كلمة من حسب صوتها، معناها من صوتها. so if I say so this is what pop or knock, bomb. these words من اجتي من خلقت باللغة، اجتي من حسب أصواتها. ممكن تكون natural، ممكن يعني هاي الأصوات ممكن تكون طبيعية، ممكن these sounds could be artificial غير طبيعية صناعية، مثل الناك أو مثل roar، bomb.
وغيرها من الكلمات الحلوة. يعني أنا أحب الإيكايزم ك word formation process. وأخذنا الكليبينج. كليبينج ما ممكن واحد ما يعرف شنو يعني كليبينج. كلكم تعرفون فيديو كليب، ودائما أكو مقاص يم كلمة فيديو كليب. ليش؟ لأنه كليبينج معناه شنو؟ قص. كليبينج هو shortening a word، أصغر من الكلمة. مثلا بدل ما أقول examination أقول exam. اوكي. بروف. وهنا هم صار عندي نوع من الابريفيشن، من الاختصار. today we are going to start with a new word formation process, which is acronymy. What is meant by acronymy and what are the examples of acronymy? Let's see. Acronymy is the process whereby a word is formed from the initials or beginning segments of a succession of words. يعني هنا أنا راح أبتكر كلمة من سلسلة كلمات، مو بس كلمة واحدة عندي، مو بس فتشي واحد معين عندي، مو مثلا مادة واخترعت لها اسم. لا، هنا أنا راح أتعامل ويا مجموعة من الكلمات. للسهولة أنا شنو أسوي؟ أخذ initials. I'm going to take the initials، الحروف الأولية of each word in order to make a new one. مثل عندكم ال MP military police، أو معناها member of the parliament، عضو البرلمان. These letters can be pronounced، أني ألفظ letter by one by one، يعني ASAP معناها as soon as possible. Or they can be pronounced as one word، كلمة واحدة، مثل NATO اللي هي pronounced as NATO، which is pronounced as NATO, which means North Atlantic Treaty Organization. وغيرها من الأمثلة الكثيرة. So where can we find acronyms? These acronyms are found in some environments, or some environments, let's say, are very or tend to use acronyms. وين نلقاهم؟ أكيد نلقاهم بالأماكن اللي يريدون يختصرون الكلمات، أو عندهم يريدون يختصرون الوقت. وين ألقى هذا الشيء؟ مثلا أو أريد أضيف قوة، أو أستخدم مصطلح كبير، أو حتى إنه يكون memorable يعني حتى ما أقول for example North Atlantic Treaty Organization، لا أنا أقول NATO. حتى شنو يكون memorable، يكون powerful، يكون وقع على المتلقي شنو أقوى، فأستخدم الأكرونيم. من يحتاج هيك شيء؟ الارمي، الgovernment، البيج بيزنس، social media وغيرهم. So you can also invent such acronyms even in your campus. ممكن انتو هسه بيناتكم كطلاب أريد من عندكم تسووا لي acronyms بيناتكم، جمل عادة تقولوها. أكو وحدة I found it online اللي هي SAT means seriously another test. So هنا تشوفون أخذنا ال S A and T SAT. ممكن تكون هاي طبعا سووها مثل codes between you يعني students. So you can invent or you can come up with different acronyms that we can use in our campus. Now, is there a difference between acronyms and abbreviation? Yes, there is. An abbreviation, الاختصار, is typically a shortened form of words used to represent the whole, such as doctor, a professor. إذا نحن هنا بالabbreviation بدنا نتعامل ويا كلمة واحدة اللي هي shortened، مثل الclipping، okay؟ لكن يختلف. الacronym لا، contains a set of initial letters from a phrase that usually form another word، مثل عندنا radar، okay? So there is a huge difference، أكو فرق كبير between acronyms and abbreviation. Now we come to blending. I love this process. يعني أحسها مثل فد puzzle إنه لازم نحله.
blending is the fusion of two words into one. fusion يعني شنو؟ blending. البنات خاصة تعرفون شنو يعني blender؟ خلاط بالمطبخ. So blending means what? Mixing two words into one. Usually the first part with the last part of another. يعني شوفوا هاي الكلمة gasoline و alcohol. أخذنا ال first part of the word gasoline و last part of the word alcohol. gaso و hole شنو صار عندنا؟ gasohol. Some of these words also survive, others die. They are just nouns, okay? They are here today and gone tomorrow. This is one of the exercises found in your book. Give the original of these blanks. You can find it on page 124. Exercise 1006. Flunk, happenstance, stagflation, simulcast, smog, dumblefound, telecast, dandle and splatter. However, اغلب الاحيان انا راح اجيب لكم ال two words الكلمتين واريد ال blended word او ممكن اجيب مثل هذا المثال التمرين وشوفوا هو بيه صعوبة يعني يعني ماكو فد قاعدة معينة انتو لازم عندكم كم من المفردات as I told you before this book encourages you to memorize words, to memorize lexemes, to memorize vocabulary more and more. Backformation شوية عندنا بيها تحايل. شلون يعني تحايل؟ خلونا نشوف. Backformation we usually form words by adding in new affixes. كلكم تعرفون من أخذنا unit 8 المورفولوجي قلنا احنا دائما نسوي كلمات جديدة، نبتكر كلمات جديدة، نخلق كلمات جديدة بشنو؟ بواسطة انه نضيف affixes. ممكن نضيف er player، ممكن نضيف ing، ممكن نضيف ed، ممكن نضيف this، ممكن نضيف al tion وغيرها من affixes. so اني هنا عندي البروسيس تكون frontward يعني هيجي وين لقدام، تمام؟ طالع طول. لكن with backformation لا. This is what totally different. ال backformation process forming a new word by removing. بالعكس أنا راح أوخر من هاي خلينا نقول ال affixes الموجودة. مثلا عندي كلمة editor. editor هي الموجودة اللي عندي. احتاجيت أنه أنا أسوي من عندها فعل. احتاجيتها كفعل. فشنو سويت؟ وخرت ال OR اللي هي agent. أنا أعرف this is what this is an affix. إذا صار عندي edit. مثلا عندي gardener. This is what this is an English noun, a common noun. هنا مثلا صرت بموقف إنه أحتاج فعل للgardener. أقول what? He gardens. مثلا إذا سألني واحد what does a gardener do? What does a gardener do? شي يسوي الفلاح؟ He gardens. اوكي سو اني من اجاني هذا الفعل backformed شكلته شنو بصورة رجعية، تمام؟ What verb is backformed from the noun television؟ مثلا عندكم هيك سؤال يجي ممكن انا اسوي backformed verb من كلمة television اي televise وممكن هاي الكلمة تبقى survive ممكن dies. Backformation هي again a complex word exists first. تجيني الكلمة بالانجليزي شوية complex مو complex المهم. بعدين أنا أسوي non-affixed form. يعني شنو non-affixed form؟ يعني الكلمة الأول exist first أوخر من عندها affix وكأنما أسوي de-affixation. أوكي تتخيلون؟ so مثلا الكلمة الموجودة هي الcommon noun عندي babysit عفوا babysitter. babysitter هي الcommon noun. babysitter تعرفون شنو يعني ناني أو جليسة الأطفال. صرت موقف إنه أحتاج فعل لهذه مثلا فعل لهذه الكلمة فأقول شنو أسوي de-affixation مثلا لهاي البيبي سيتر
أكيد راح أوخر ال ER agent فصير babysit. الeditor نفس الشي. lazy for example to laze يعني he's lazy يعني what does he do he lazes okay وإلى آخره. folk etymology. folk etymology is a process that adapts. شنو يعني adapts؟ يعني do some changes. Adapts what? Adapts unknown words or parts of words over time طبعا to known ones in certain languages, thus integrating them أدخلهم وين into the lexical system إلى نظام الكلمات and making them more transparent. مثال واضح اللي عندكم بالكتاب هو let ball، بس أنا راح أعطيكم فد مثال يعني هنا أنا منطتكم إياه بس خلينا نقمز إله. bridegroom هي an English word، لكن هاي الانجليش word ما جتنا هيجي، ما انخلقت بهذا الشكل او ما انوجدت باللغة بهذا الشكل، لا هي كانت شنو old English form كانت bridegroom. ليش؟ من word جمة معا. بعدين صار عليها changes، صار عليها adaptation فالتغيير حتى شنو يصير اسهل، وقعها يكون افضل على الاذن، فصار شنو bridegroom. نفس الشي نصعد لي فوق المثال اللي قبله female. الفيميل حتى يصير more familiar كان فمال وكأنما هو French طبعا، لكن هو شنو too old، فحتى يصير صار عليه adaptation، صار عليه changes، صار female. المثال الواضح اللي عندكم بالكتاب the very obvious example in your book هو netball. let ball with let ball. You all know the meaning of let صحيح؟ let means what? means allow. لكن in old English let means what? prevent. ومعطيكم الكتاب مثال من هاملت اللي هي كاتب حتى in Shakespeare language let means prevent. فمعطيكم مثال إذا تحبون تقروه you can find it on page 126 number 1 in Hamlet act 1 scene 4. إذا تحبون تقرون المثال هي هنا let means what? means prevent, which is the opposite meaning of the word let now. لذلك احنا بالتنس هي طبعا التنس term، لذلك انه يعني according to sound و according over time اتبدلت الكلمة وشنو صارت عليها فد adaptation، صارت netball. So it was what? adapted in order to be what? more familiar or understandable، حتى تكون familiar أكثر، مألوفة أكثر للأذن، واضحة أكثر، مفهومة أكثر etc. Antonomasia. Antonomasia is the process of forming a common noun, a verb or an adjective from the name of a person or a place. يعني أنا إذا أريد أصف مثلا واحد كلش واقع بالحب شو قال عليه؟ روميو صح؟ بعد عنتر شبيك؟ أو إذا مثلا واحد كلش صاير عصبي وكلش عنده مبين عضلاته فشو أقول عليه؟ عنتر. So هنا هي هاي شنو؟ هاي the process of antonomasia. A lover may be called a Romeo and etc. It is a very simple process وهي طبعا تصير ال vocabulary in literature كلش fruitful in such use. Reduplication هنا عنا مثل وقع كلمة double صحيح؟ هاي this is the last process، هاي آخر process عندنا وأسهل process، مو أسهل process يعني هم بسيطة. Reduplication is the process of forming a new word. طبعا احنا كله عندنا forming a new word، يعني هذا عندكم تقدرون تسووه هاشتاج such is the process of forming a new word. such is the process of forming a new word. لكن الاختلاف وين راح يكون بالprocess نفسها. reduplication واحد، folk etymology واحد، antonomasia واحد، فأريدكم تفرقون بين البروسيسز. نرجع على reduplication. شلون أسوي new word بالreduplication؟ أسوي doubling a morpheme، أضاعف morpheme.
ممكن يكون change in a vowel، ممكن يكون نفس المورفيم وأضاعفه، ممكن يكون مو الفاول، لا الانيشال consonant، وهاي يعني بعد أكثر الأمور ممكن يعني يصير أكو تغيير، ممكن لا. بوبو هنا ما عندنا تغيير. تيب توب معنا ممكن ألقاها بلغة الأطفال أكثر شي. بابا، بعد جوجو، هواي كلمات يعني الأطفال يستخدمون الريدوبليكيشن بيها. هانكي بانكي وغيرها. You can check page 128. Please check it. You have 3 examples from a morpheme that is repeated without change. morpheme يعني يتكرر بدون تغيير. A base morpheme is repeated with a change of initial consonant. وشوفوا الأمثلة اللي عندكم مثلا فادي دادي، توتسي ويتسي، وغيرهم. ممكن لا يصير عندنا change in the vowel sound. chit chat، تيك توك، كلكم هسه عندكم تيك توك، فهاي من اجتنا reduplication، ضاعفنا المورفيم. Thank you so much for today. I hope you have fun, you had benefits from this lecture. Assistant lecturer Hajar Mahmoud Ibrahim was with you. Hope to see you in our next lecture inshallah.